जरा सी बात करें, कौन कैसा है कुछ पता तो चले। ये बाहर आए हैं, यह बात को कबूल कर लेना। उस साल मैं कुछ अपनी बेटी को होती है पैदा अच्छा से अगर वैसा कहाँ बनता है वैसा मुझे मकान न दो CTPC KBC NMU Jalgaon to kindly come and welcome all the dignitaries on and out the dais. On behalf of Central Training and Placement Cell, Kaviyatri Bhainabai Chaudhary, North Maharashtra University Jalgaon, it is my pleasure to welcome all of you for the inaugural session of University Industry Interaction Summit 2023. Respected dignitaries on the dais, Honorable Vice Chancellor, Professor V.L. Maheshwari Sir, Honorable Pro Vice Chancellor, Shri S.T. Ingre Sir, today's chief guest, Shri Nitin Bangji, President of CAIT, today's guest of honor, Shri Pramod Santeji, MD of Vinde Polymers. Then we have Shri Kishore Dhakeji, CEO of Soyo, and Shri Ravi Kiran Komble of Supreme Industries. The captains of the industries, our partners, DIC, MCD, Zinda, Laghu Udyog Bharati, Saturday Club, Global Trust, Umed Skill Foundation, Director, Heads of the Department, University Officers, Dean Commerce and Management, all the placement coordinators, and my dear students. This is the third University Industry Meet which we have organized by the University. The first Industrial Meet was organized at Aurangabad in Hotel Ambassador. The second Industrial Summit, which was also known as the Triveni Business Summit, is organized at our own campus. And after the pandemic, this is the first opportunity that we have got to organize this industrial meet. You know, the objective behind organizing the summit is to bridge the gap between industry and academia, provide valuable platform for the academicians, and to provide placement and internship opportunities to the students in the wake of NEP 2020. Let me tell you about this summit. Almost 300 students from various schools of our university have registered for this summit. In fact, we have received an overwhelming response and we have closed down the registration, sir. We have, for this industrial summit, we have kept 3 different panel discussion for the students, in which we have invited experts from industries, namely HR managers and professionals in their respective fields. In total, we have invited 30 experts from varied industries. The experts are going to guide the student on the current trends of the industry and will focus on the skills and competencies required as per the industry expectations and Industry 4.0. We have also invited the academicians who are going to focus on NEP 2020 and how the NEP can align with Industry 4.0. As this summit is going on, let me tell you something about the Central Training and Placement Cell. Last year, we have placed 175 students have been placed from different schools in our university. And I'm very happy to involve you. Some of the students from Chemical and Technology, they have received the package of 22 lakh from the Burgeon Paid Singapore. Please give it a huge round of applause for the students. We have invited the companies for the placements: India Mart, Orient Cement, Supreme Petrochemicals, Kentaro, Gadre Marine, Udvan Environment, and others. So we can see the CTP is also trying its best so that students can be placed. We can enhance the internship opportunities. So I urge the students to leverage this opportunity of Industrial Summit. Please interact with the industrials so that you can get good opportunity. I once again welcome all of you for this Industrial Summit 2023. Thank you. Thank you, sir. Friends, present amongst us as a guest is Shri Ravi Kiran Komble, General Manager of Operations from Supreme Industries. Supreme is one of the most well-known industry in India,
and I will share in 30 seconds my experience. When I joined here in Jalgaon, one year after BTech, went to America, he sent me a message, "Congratulations, Usmani, you have joined in Jalgaon." My first job was in Supreme Industries, Jalgaon. Friends, I now request Mr. Yash Sonawane to kindly introduce our guest to the audience in brief. So I would like to introduce Mr. Ravi Kiran Komde sir. Mr. Ravi Kiran Komde sir is presently working as the General Manager of Operations Head at the Supreme Industries Limited, Jalgaon. He has 30 years of overall industrial experience. He has started his career with Sapna Mats in Aurangabad. In 1991, thereafter he joined Videocon Industries. He has also held the charge of overseas industries in Thailand, Italy, China, Mexico, Poland and Middle East. He has also associated with Dr. Babasaheb Ambedkar University as the guest faculty in engineering colleges. Sir, we are happy and blessed to have you as the guest for the inaugural series. Yes. And now I request Shri Ravi Kiran Komde, GM Operations from Supreme Industry, to address us. कदम कदम पे समझना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है. Good morning, friends. Really, it was very charming introduction, and the way it has been introduced, I am already excited. Honorable dignitaries on dais, my friends here. Basically, we are here to just have interaction between industries and universities. How to get make more involvement of industries with universities. Normally, what happens in my tenure of 30 years in industries, often I have came across that people or students that I come joins our industry are not equipped with what is required for the industries. So normally, when we talk about fresh student or maybe 1 year, 2 years experienced student or engineers joining organization, it takes a little bit time for that engineer to get accommodated with that particular requirements. But now with this summit and this program, it gives an added advantage for us that how we can have more collaboration between industries and universities to equip our output. Like university is giving output to and it is input for the industries. So when the input is good, if an input is equipped with the particular facilities and requirements, definitely it will work very well for association or for industries. The world now today, world is looking at India from different aspects. It's a potential area where the world is looking at India. I'll say this decade belongs to India because India is a potential country. We have everything. We have manpower, we have talent, we have infrastructure, we have will, we have wish, everything. Again, we have added advantage of our agriculture. India is balanced country from agricultural facilities and industrial facilities as well. So you might have seen during COVID, all world was suffering for food and grains. But India was a country, in spite of having such a huge population, we were blessed with such a huge farming and facilities. All people, all citizens of India were getting free grains. So that is our basic our strength. So just to have, to add to that particular thing, if we grow in industries, definitely we will be able to compete, we will be the leader of the industry and we will leader in the economic forum also. Industry are, plays vital roles for economic growth of the country. But universities plays vital role in developing skill sets and the technology for which is required for the industry. So I would urge whatever researches we make, whatever development, whatever curriculum we make, that should be designed in such a way that it should be beneficial for industries
again, the researches what we make, it should be commercially acceptable for industries. If something is, if some researches are done and it is not acceptable for the industries commercially, that researches are not that way beneficial. So I will request the dignitaries and we all, that is our basic role, that we need to understand what is the requirement of the industry and what is required for universities to incorporate during their curriculum and their output. So I wish all the best. This forum has given me a basic idea for interacting between the universities and industries. I used to deliver my lectures when I was in Aurangabad to engineering colleges. See, one more important thing that I came across is, for engineering colleges, then if out of 100 lectures, 20 lectures are being conducted by industrial experts. So students, those are there in engineering colleges, they are very much getting that opportunity to understand what are the requirement of industry, what is required to be incorporated, because practical knowledge and theoretical knowledge, if comes together, the student will become more expert. So I wish all the best. Thank you for inviting me. Thank you very much. Thank you very much, sir. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Steve Jobs. Friends, as sir has said, together we'll work and together we'll succeed. Now I'll once again request Shri Yash Sonone to kindly introduce Shri Pramod Sancheti, CMD, Vinle Polymers and President of Laghu Udyog Bharati. Today's guest of honor. Shri Pramod Sancheti sir is the first generation industrialist. He started his first venture of manufacturing soft drinks in 1984 under the brand name of Pink Soda. Soon after completing his education from Pune BMCC College, with flying colors, in 1999 he started Vinle Polymers Private Limited for manufacturing plastic molded components for irrigation and industrial products. From 2016 to 2021, as the CEO of Vinle Polymers Private Limited, he has added various products in different segments. PET jars in various segments from cosmetics to pharmacies, juices, confectionery, edible oil to soaps and spices. Besides India, he also has the manufacturing facility at Adidas Ababa, which is in Ethiopia, in the name of ADP Flexi Pack from 2012. Mr. Pramod Sancheti sir likes to attend various domestic and industrial plastic exhibitions from the last 30 years, which helped him to expand his vision on new ideas. TC Entrepreneur Excellence Award, Reliance Highly Valued Customer Award, and Udyog Gaurav Puraskar. Sir, we are fortunate to have you as the guest of honor for the Industrial Summit. दुनिया में दो चार ही रहबर मिलते हैं. दुनिया में दो चार ही रहबर मिलते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर मिलते हैं. एक दो लाइन पर यदि आप थोड़ा गौर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका एक ट्रेंड सेटर बन सकता है अपनी लाइफ में. जो दो लाइन से मैं हरदम एक इंस्पिरेशन लेता हूँ, वो दो लाइन थी, वह सपना ही क्या जो तुम्हें सोकर दिखाई दे, सपना तो वो है जो तुम्हें सोने ही न दे. लाइफ में जब जब भी आपको इच्छा होती है कि ये काम मुझे करना है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने वो करना चाहिए. मैं एक छोटा सा ऐसे मैंने बीएमसीसी से बीकॉम किया, इंडस्ट्री ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड था नहीं, पर मुझे हरदम बचपन से लगता था की मुझे इंडस्ट्री में जाना चाहिए. मला कायम असं वाटायचं की आपण इंडस्ट्रीत जाऊया, काहीतरी करूया, काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग करूया. पण असं काही बॅकग्राऊंड नव्हतं, कोणी सांगणारं नव्हता, कोणी मला मार्गदर्शन करणारही नव्हता. कारण छोट्याशा खेड्यातलं मी, जामनेर तालुक्यातला, आणि अगदी छोटीशी नदी, छोटंसं गाव. एसटी बस पण जवळपास 8 महिने यायची नाही, 3-4 महिने यायची उन्हाळ्याची. आणि आमची शाळा प्रायमरी स्कूल 4थी पर्यंत शिकलो, पुढे गेलो.
आणि हळूहळू ते जसं स्वप्न असतं माणसाचं, मला लहानपणापासूनच असं वाटायचं की आपल्याला काहीतरी इंडस्ट्री टाकायला पाहिजे, पण काय टाकलं पाहिजे हे मला माहिती नव्हतं. पुण्याला गेलो, माझं 6वी-7वी पासून माझे मामा होते, त्यांनी मला घेऊन गेलं. कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूलमध्ये माझं शिक्षण झालं. पण जे स्वप्न असतं ना ते झोपू देत नाही, तसा तो हा प्रकार. ज्यावेळेला मी त्या इंडस्ट्रीसाठी काय मला वाटतं, आपण ऑइलची फॅक्टरी टाकायची का, आपण ऑइल बनवायचं का, आपण फर्निचर बनवायचं का, आपण हे बनवायचं का, आणि मी प्रत्येक असं काहीतरी गोष्ट बनवायची का या दृष्टिकोनातून विचार करायचा. तसं टेक्निकल एज्युकेशन नव्हतं, पण तरी पुस्तकं वाचायची. ब्रिटिश कौन्सिल लायब्ररी फर्ग्युसन रोड जाऊन पुस्तकं काढायची. कागद कसा बनवायचा, केळीपासून कागद कसा बनवायचा, मग सुट्टीमध्ये गावाला यायचं, तो कागद कसा बनवायचा, मग त्याचे प्रयोग करायचे. पण ते सक्सेसफुल कधी झाले नाही, पण स्वप्नाने कधी स्वस्त बसू दिलं नाही. बीकॉम झालं, मला टेल्कोचा कॉलही आला, पण म्हटलं नाही, आपण आपल्या स्वप्नासाठी जाऊया. तसं काही खूप आर्थिक परिस्थिती चांगली होती असं नाहीये, पण ते एक स्वप्न होतं इंडस्ट्रीत जायचं म्हणून मी टेल्कोचा कॉलही त्यावेळेला नाकारला आणि मी माझ्या गावाला आलो बीकॉम झाल्यानंतर. आणि काहीतरी करायचं म्हणून शेती करत काहीतरी पैसे जमू आणि आपण इंडस्ट्रीत टाकू. काय टाकायचे असं काही खूप माहिती नव्हतं मला, बट आय स्टार्टेड वर्किंग ऑन की मी काय केलं पाहिजे. मग जळगाव जिल्ह्यात मला राहायचं, मला पुण्यात राहायचं नव्हतं. मग जळगावमध्ये येऊन आपण एक सेटल करूया. आता मी सुरुवातीला केळी लावली, 2 वर्ष मेहनत केली आणि 2 वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून LLB मध्ये ऍडमिशन घेऊन SM मणियार लॉ कॉलेजमधून LLB पण करायला घेतलं. सोबत शिक्षण चालू आणि अभ्यासही सुरू. बारी देऊन केळीच्या बागांमध्ये बारी द्यायची आणि कंदिलामध्ये अभ्यास करायचा. हे माझे स्टार्ट झालेले होते त्यावेळेला. पण स्वप्नाने स्वस्त बसू दिलं नाही. तसं मी एप्रिल महिन्यामध्ये इथे एक छोटीशी जागा घेऊन पिन सोडा म्हणून एक ब्रँड तुम्ही बघत असाल कधी, तो ब्रँड मी त्यावेळेला डेव्हलप केला की जळगाव उष्ण आहे, चला इथे हा प्रॉडक्ट चालू शकतो. आणि एक छोट्याशा 35-40 हजारामध्ये पहिलं प्रोडक्शन सुरू केलं. 10-12 वर्ष चालवलं. पण माझ्या स्वप्नातली जी इंडस्ट्री होती ती होती की मी असं काही प्रॉडक्ट बनवलं पाहिजे जे मी 24 तास चालू शकेल आणि जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात मी विकू शकेल. त्यावेळेला सॉफ्ट ड्रिंक एवढं काही चलन नव्हतं, म्हणजे टॉकिंग अबाउट 1884 ऑनवर्ड्स. पण इंडस्ट्रीमध्ये साधारणतः त्याचं चलन उन्हाळ्यामध्ये चालायचं, बाकी काही काम जास्त नसायचं. मग रिकामं काय करायचं, मी टोमॅटो केचप बनव, टॅमरिंड केचप बनव, ज्युसेस बनव, मसाला सोडा बनव, असं काहीतरी प्रयोग माझे चालायचे. आणि मला एक निलॉन्सला टेक्निकल डायरेक्टर होते शहा म्हणून, त्यांची मला हेल्प मिळायची. ते कोण असे इंटरेस्टेड होते, ते मला सांगायचे असं फॉर्म्युला बनवायचा, हे करायचं ते करायचं. तसं बीकॉम माणूस कधी पिपेट हातात धरले नाही किंवा कधी मेजरिंग सिलेंडर पकडलेलं नव्हतं, तरी मी ट्राय करत आणि बेस्ट त्यातलं मी करत गेलो. तुमचं इच्छाशक्ती असेल तर तुम्ही इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एवढं मला माहिती होतं आणि मी करत गेलो. साधारण मी सगळे एक्झिबिशन, जवळपास सगळे एक्झिबिशन मी त्यावेळेचे, म्हणजे आता इथे आहार आहे, प्लास्टिक आहे, प्लास्टिक इंडिया आहे, सोलरचे रिलेटेड आहेत, भरपूर एक्झिबिशन असतात. अगदी काल परवा वर्ल्ड फूड दिल्लीला झालं. सगळे एक्झिबिशन्स मी कायम बघत असतो, कारण ते तुम्हाला एनर्जाइज करतात, तुम्हाला फ्युचर दाखवतात, तुमच्या मनातल्या कन्सेप्टला कुठेतरी मूर्त रूप आणता येतं का ते दाखवतात. आणि मला असं वाटतं तुम्ही या स्टेजला नक्कीच ती बघितलं पाहिजे, कारण तुमच्या मनातली एखादी कल्पना तिथे तुम्हाला डेमो म्हणून एक प्रत्यक्षात पाहिली तर त्यांनी भरपूर काही फरक पडतो. साधारणतः असंच एक एक्झिबिशन 1994ला प्लास्टिक इंडिया मी अटेंड केलं आणि त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की त्यावेळेला जस्ट बिस्लेरी पाणी मार्केटला आलेलं होतं, कोका कोला मार्केटला इंट्रोड्यूस झालं होतं, थम्सअप त्यांनी विकत घेतल्यामुळे आणि चव्हाणनी ते विकलेलं होतं. तर त्यावेळेला पाणी आता दुधाच्या किमतीला विकल्या जाईल का असं त्यावेळेला आपण बघायचं की हा विकलं जाईल, पाणी पण विकलं जाऊ शकतं, ही कन्सेप्ट त्यावेळेला आली. आणि पाण्याचा व्यापार जेव्हा सुरू झाला, म्हणजे पॅकेजिंग ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून, आणि मला लक्षात आलं की पाण्याच्या कदाचित बाटल्या जास्त लागतील आणि हे चांगलं एक्सपोजर मिळू शकतं. तर 1984ला एक पेट प्रिफॉर्म म्हणून एक प्रॉडक्ट मार्केटला मी पाहिलं होतं, ते मी इंट्रोड्यूस केलं. आणि ते 96-97 पासून मी छोट्याशा माझ्या कंपनीत मी ते काम करत होते. एक छोटंसं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आणून मी त्याच्यावर काम सुरू केलं. साधारणतः 98ला एक मोठी कंपनी मग विनले पॉलिमर्सची मी स्थापन केली. अगोदर माझी एक छोटी कंपनी होती, ती नव्या ठिकाणी नेऊन मी तिथे काम सुरू केलं. त्याच्या अगोदर मी VIP इंडस्ट्रीला लागणारे लगेचच्या ॲसेसरीज बनवायचं, म्हणजे हँडल्स, लगेचला लागणारे व्हील्स, चाकं, शेल्स, त्याचे कव्हर, व्हॅनिटी केस कव्हर, असे वेगवेगळे प्रॉडक्ट होते. आणि VIPचं बरंचसं काम मला मिळायचं, त्यामुळे मला VIPच्या मिटिंगांना जायचे, त्यांच्या वेंडर डेव्हलपमेंट मिटिंगला जायचं, मला त्यावेळेला ती एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळायची. तर VIP मध्ये त्यांनी वेंडर डेव्हलपमेंटला असताना आमच्याकडनं खूप चांगलं, म्हणजे ISO सिस्टीम इम्प्लिमेंट करा, सिस्टम लावा,
क्वालिटी कशी चेक करायची, क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट कशा करायच्या, क्वालिटी रिजेक्शनला यू शुड से स्पेस टू डेव्हलप युअर सेल्फ. अशा प्रकारात त्यांनी आमच्या टेक्नॉलॉजीला थोडंसं चांगलं एफर्टलेस यूज आणण्याकरता एक बेस्ट आउटपुट कसं मिळते त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला ट्रेनिंग दिलं आणि त्याचे फायदे नंतर मला भरपूर झाले. जेन इरिगेशनसाठी आम्ही ड्रीप इरिगेशनची कामं केली आणि मग आपलं स्वतःचं प्रॉडक्ट असावं आणि जे माझं स्वप्न होतं की एनिवेअर इन द वर्ल्ड बट 24 hours असं एक प्रॉडक्ट मला मिळालं, पेट प्लॅटफॉर्म. मग त्याच्यामध्ये नंतर लक्षात आलं की याच्यात भरपूर स्कोप आहे. मग आता तुम्ही पेट प्लॅटफॉर्म म्हणलं तर पेट बॉटल आली की पाणी आलं, ज्यूस आलं, अगदी कॉस्मेटिकच्या बाटल्या आल्या आणि जवळपास 80% प्रोडक्शन त्याच्यामध्ये कव्हर होऊ शकतं एवढे ते प्रॉडक्ट रेंज. म्हणजे औषधाच्या बाटल्या आल्या, नंतर जार्स आल्या. सुरुवातीला तुम्ही सल्फेट जार म्हणून फेमस होतं, पण सल्फेट जार नंतर डोमेस्टिक जार न राहता पॅकेजिंग जार म्हणून इन्व्हॉल्व झाली. असं करत करत ही इंडस्ट्री वाढवत गेलो. नंतर जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात आज माझा माल सगळीकडे जातो, कुठे मी विकू शकतो. अगदी मी इथिओपियाला फॅक्टरी साधारणतः 2012ला मी सुरू केली, तिथेही आम्हाला असेच कस्टमर मिळाले. तिथे आम्ही नेसलेला देतो. सांगायचा उद्देश असाच आहे की तुम्ही जेव्हा कुठलीही गोष्ट स्वप्न या रूपात बघतात आणि त्याच्यासाठी तुमची मेहनत त्याला देतात तर नक्कीच ते तुम्हाला एक पुढचं भविष्य चांगलं देऊ शकतं. आणि एक इंडस्ट्रियल एक असोसिएशन आता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन उपक्रम आहे. मी सर्वांनाही बोलू की खूप चांगला आहे, कारण आम्हाला इंडस्ट्रीच्या गरजा भागवताना ज्या गोष्टी लागतात त्या लगेच मिळत नाही. मला एखादा मार्केटिंगचा मनुष्य हवा असतो किंवा टेक्निकली हवा असतो. आता आम्ही एक नवीन प्रॉडक्ट काढतोय, IML त्याचं नाव आहे, इन मोल्ड लेवलिंग. IML मध्ये सगळ्यात जास्त रिक्वायरमेंट जी फूड इंडस्ट्रीची आता कन्वर्ट होते, म्हणजे मिठाई बॉक्सेस, खजूरचे बॉक्सेस, डेअरी प्रॉडक्टचं पॅकेजिंग, तूप झालं, श्रीखंड झालं, अशा प्रॉडक्टला लागणारं पॅकेजिंग ज्याला लेबललेस पॅकेजिंग म्हणूया आपण, त्याला डेकोरेटिव्ह पार्ट येतं, ॲस्थेटिक लुकला डेकोरेशन येतं. असे प्रॉडक्ट आता मार्केटला येणार आहेत, कारण ते एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहेत, सस्टेनेबल पॅकेजिंगमध्ये जातात, त्याला लॉंग लाईफ आहे आणि ते रियुजेबल असतात आणि गव्हर्नमेंट याला सपोर्ट करतं. बऱ्याचशा UAE किंवा युरोपियन कंट्रीजमध्ये याला खूप मोठ्या प्रमाणात ॲक्सेप्टन्स मिळालेले असे प्रॉडक्ट आता मार्केटला इंट्रोड्यूस करतायत. याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं मला जगाला असताना लक्षात आलं की आम्हाला त्याच्यासाठी लागणाऱ्या रोबोटला प्रोग्रामिंग करायला किंवा त्याचं मेंटेनन्स करायला किंवा त्याला चालवायला इथं माणसं नाही, मला बाहेरून माणसं आणावी लागतील. मुंबई पुण्याची माणसं जळवायला येत नाही. असे बरेचसे प्रॉब्लेम असतात, त्याच्यातून मार्ग काढावा लागतो. आम्ही बऱ्याचदा सांगितलं की आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक बेस किंवा मेकॅट्रॉनिक बेस लोक हवी असतात, कारण ते आजकाल इंडस्ट्री इतकी हायटेक झालेली आहे की ज्या मशीना आम्ही इंडियन वापरतोय किंवा बाकीच्या मशीना, जापनीज मशीना फक्त 30% पॉवरमध्ये काम करतात. बट यू नीड अ व्हेरी गुड टेक्निकल पर्सन टू हँडल दॅट ऑल मशीन्स अँड मोल्ड्स इन युअर फॅक्टरी. मला असं वाटतं या दृष्टिकोनातून विचार केला तर ह्या टेक्निकल फील्डला जर आपल्याला इथून लोकल सोर्सच मिळत गेला तर पुढचं फ्युचर पण चांगलं मिळतं आणि चांगल्या एरियामध्ये संधी प्राप्त होतात मला असं वाटतं. तर आम्ही बोलू, आता आम्ही कोलॅबोरेशन केलंय आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या डिपार्टमेंटशी की जे आम्हाला काही टेक्निकल असिस्टन्स देणारे विद्यार्थी देतील आणि आम्ही त्यांना हेल्प करून पुढे आलो, जेणेकरून आमचे दोघांचं पार्टनरशिप जर राहिलं तर वी कुड डू अ बेटर फ्युचर टुगेदर. आता बिझनेसमध्ये जे चेंजेस आहेत तर मला असं वाटतं तुम्ही ते नवीन चेंजेस, मग ते बिझनेस मॉडेल असो, टेक्नॉलॉजी असो, एज्युकेशन असो, हेल्थ असो, तुम्ही सगळ्यांनी आता नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा नवीन प्रकारामध्ये सगळ्यांनी मोल्ड झालं पाहिजे, कारण ती आता काळाची गरज झालेली आहे. म्हणजे जर तुम्ही बघत असाल की जर ज्याच्याकडे टॅक्सी नाहीये तोही सुद्धा ओला उबेर सारखं ऍप काढून तुमच्या टॅक्सीत तो कामाला जाऊ शकतो. पण ज्याच्याकडे नाही, ज्याच्याकडे हॉटेल नाहीये तोही ओयो सारखा व्यवस्था करून तुम्हाला एक मोठा बिझनेस देऊ शकतो. ज्याच्याकडे स्वतःचं एकही प्रॉडक्ट नाहीये जसं Amazon, ते स्वतः मार्केटिंग करून मार्केटला स्वतःचं प्रॉडक्ट देऊ शकतं, एक ओळख देऊ शकतं आणि आपण सगळे आता ऑनलाईन विकत देतोय. असे बरेचसे चेंजेस येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील आणि मला असं वाटतं तुम्ही ते चेंजेस अडॉप्ट करून त्या हिशोबाने आताच विचार केला पाहिजे, तरच या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही पुढे राहू शकाल. मला असं वाटतं ही चांगलं एक प्लॅटफॉर्म आपल्याला सगळ्यांना उपलब्ध झालेला आहे, त्याचा सगळ्यांनी फायदा घ्यावा. धन्यवाद for sharing your first-hand experiences with the budding entrepreneurs and businessmen over here. Benjamin Franklin has said, "Tell me and I forget. Teach me and I may remember. And involve me, I will learn." Involvement, which you have stressed over here, this summit has been planned
just for involving the persons from academics, from business and other allied fields together so that we are able to implement NEP 2023 in the real sense. Now, I will ask our training and placement officer, Mrs. Sonali Diamond, to kindly come over here and introduce Shri Kishore Thake, CEO, Solar System. It's a really great pleasure for me. I got an opportunity to introduce such a dynamic businessman among with us who covers not only Jalgaon but in all over India. Yes, I am talking about Shri Kishore Thake. Shri Kishore Thake qualified BTech Industrial Electronics and MBA from Mumbai. He is a great entrepreneur since last 32 years. He started business in 1992 from services and repairing works in Jalgaon. Now he has 3 own industries: Solar Systems, Solar Energies Private Limited, Tech Lab Testing and Research Institute Private Limited. That is an NABL accredited laboratory for testing of solar pumps and solar panels. He is manufacturer of solar products, lead acid batteries, lithium batteries, solar water heater, UPS, inverter and voltage stabilizer. He engaged with the projects like solar power projects, solar water pumping, etc. And now about some major awards he got. Utkrishta Udyojak first award from Maharashtra government in 1996. Khandesh Ratna award from Tarun Bharat Jalgaon. Leva Icon in 2019. Business Excellence Awards 2017 by FM 94.3. Udyojak Gaurav Puraskar 2020. Proud Maharashtrian Puraskar by Divya Marathi Dainik Bhaskar Group. Rotary Gaurav by Rotary International. Now about his social presence. He was an ex-president of Industrial Association Laghu Udyog Bharati Jalgaon, Vice President of Madhav Uddeshya Pratishthan Group of Tarun Bhaskar newspaper, Vice President of LSCIA Pune, that is Leva Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, Member of Rotary Club of India, Member of our IQAC Committee, that is KBC NMU Jalgaon, Member of IQAC Committee of MG College, Chairman of IMC Government ITI Yawar, and the Director of Jinda Jalgaon Industrial Association. All these are some highlights of Shri Kishore Thake. Welcome sir in our today's event. I must say he is a Indian Vishwa Nirman Karnaya approach. Thank you very much, ma'am. A very active person, most of you already know, and as ma'am has told. Many a times we meet in different programs. We have shared stage also together. Thake sir, now I will request you to share your experiences with the august audience. जब भी मिलते हैं तो अंदाज जुदा होता है. जब भी मिलते हैं तो अंदाज जुदा होता है. चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है. आजच्या या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी. आजचा सब्जेक्ट म्हणजे इंडस्ट्रियल इंटरॅक्शन तुझं तुमच्या युनिव्हर्सिटी सोबत किंवा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट सोबत आहे. तर एज्युकेशन हा सगळ्यात मोठा म्हणजे एज्युकेशन सगळ्यात मोठा रोल प्ले करतो की ज्याच्यानंतर तुमच्या विद्यार्थ्याचं ओव्हरऑल त्याचं बाहेरचं जे बिहेवियर आहे की नंतर तो कुठे जाणार आहे, ओव्हरऑल त्याचं समाजात काय कॉन्ट्रीब्युशन करणार आहे, कुठे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मिळणार आहे, त्याची फिनान्शियल कशी असणार आहे आणि तो कुठे जाणार आहे. जेवढं बेस्ट क्वालिटी एज्युकेशन तेवढं तुमचं तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी जास्त आणि ते तुम्ही कसं क्रॅक करतात त्याच्यावरती तुमचं सगळं फ्युचर डिपेंड आहे. म्हणून आता इंडस्ट्रीला जसं संजय साहेबांनी पण सांगितलं की इंडस्ट्रीला ज्या नीड्स आहेत, आता जे एक्सपर्ट्स आहेत एज्युकेशन मधले एक्सपर्ट्स आणि त्यांनी आणि आमच्या इंडस्ट्रीतल्या लोकांचं असं की बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या एज्युकेशन मध्ये खूप आहेत पण आमच्या इंडस्ट्रीला जे लागतं ते नाही आहे. तर आमच्या इंडस्ट्री म्हणजे आम्ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मधले आता सुप्रीम इंडस्ट्रीज जे मोठ्या असतील त्यांच्या नीड्स त्यांच्या पद्धतीने असतात पण ओव्हरऑल नीड्स ज्या आहेत इंडस्ट्रीच्या तर त्याचं आणि एज्युकेशन या दोन गोष्टींमध्ये खूप मोठे गॅप आहे. आणि आता बऱ्याच म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस नंतर आता माहेश्वरी सरांनी पण युनिव्हर्सिटीची चांगली मुवमेंट केलेली आहे की तुमच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्याबद्दल इंटरॅक्शन साठी त्यांनी पुढे आणलेलं आहे की जेणेकरून तुम्हाला इंडस्ट्रीचे काय नीड्स आहे. म्हणजे आता तुम्ही सगळे लोक जसं संजय साहेबांनी सांगितले की ते व्यवसायात आले,
सेम स्टोरी तशीच माझी असेल की मी पण तसा शून्यातून व्यवसाय उभा करून आलो. पण याच्यासाठी त्यांनी असं म्हटलं असतं की तुम्हाला आतापासूनच स्वप्न बघायला पाहिजे. तुम्ही स्वप्न बघाल तरच पुढे जाल आणि ते प्रत्यक्षात उतरवू शकतो. पण सगळीच जण त्यात जाऊ शकत नाही. म्हणजे आता तुम्ही इथे जर 300 लोक उपस्थित असतील तर 300 लोक काही उद्योगात नाही जाऊ शकत. तर प्रत्येकाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पाहिजे असतील तर तुम्ही एज्युकेशन घेताना आपली एज्युकेशन सिस्टम जी आहे म्हणजे याच्यामध्ये जर समजा म्हटलं की तुम्ही बेसिक लेवलला बऱ्याच ठिकाणी नेहमी सांगतो की विद्यार्थी जेव्हा कुठे इंटरव्ह्यूला जातो किंवा कुठेतरी अप्लाय करतो तर कम्युनिकेशन स्किल इतकं बेसिक आहे की आपल्या कुठल्याही स्टुडंटला आम्ही आमच्याकडे इंटरव्ह्यूला तो इंजिनियर झालेला असतो, MSc झालेला असतो, आम्ही त्याला विचारतो की तू एक छोटं एक साधं पत्र लिहून दाखव बँकेला की मला तुम्हाला अप्लाय करतो. आता तो त्याने कोणाला तरी कॉपी पेस्ट करून आणलेलं असतं. आता ते कॉपी पेस्ट हा प्रत्येकाचा उद्योग वर्षानुवर्षे चाललाय, अजूनही चालूच आहे. तर ते पत्र सुद्धा आपला MBA झालेला मुलगा सुद्धा लिहू शकत नाही. म्हणजे एज्युकेशन कसं चालू आहे हे आता आम्हालाही समजण्याच्या बाहेर आहे की त्याला आपण म्हणतो की जस्ट एक लेटर ड्राफ्ट कर. लेटर ड्राफ्ट करणं सोडून द्या, बाकी त्याला आपण जे ओव्हरऑल प्रश्न विचारतो. आता त्याला म्हणजे इंटरव्ह्यूला जाताना एखादी इंडस्ट्री असेल ती तुमच्याकडनं काय एक्सपेक्ट करेल, तुम्हाला ओव्हरऑल तुम्ही त्याच्याबद्दल निदान बेसिक एज्युकेशन पाहिजे की तुम्ही ते जाताना तुमचं बिहेवियर कसं आहे, तुमचा ड्रेस कोड कसा आहे, त्यानंतर तुमच्यामध्ये टीम वर्क करण्याची क्षमता आहे का, तुमच्यामध्ये पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असायला पाहिजे. पुढे तुम्हाला विचारलं की तुम्ही नोकरी करायला येताय, पण नोकरी करायला येताना सकाळी तुमचं प्रत्येक जण ड्युटी आवर्स विचारून घेतो. पहिले की तिला 9 ते 6, तो 6ला विचारून घेतो की सर माझी ते गाडी 5 वाजेला असते. म्हणजे इथून सुरुवात त्याची होते. मग तो कुठल्या इंडस्ट्रीला, मोठ्या इंडस्ट्रीला जाते, पण आमच्यासारख्या इंडस्ट्रीला आला की तो असे प्रश्न करतो. आता ज्या माणसाची कॅपॅसिटीच 5 वाजेपर्यंत थांबण्याच्या मनात आहे तो काय करणार आहे, तो फक्त येऊन फक्त त्याला जाऊन टाइम जायचंय, ड्युटी आवर्स अटेंड करायचे आणि तेवढी सॅलरी घेतली की मस्त त्यात सॅटिस्फाईड राहणार आणि इयरली काही इन्क्रीमेंट होतं का ते वाट बघेल. तर तुमच्यामध्ये असा ऍटिट्यूड पाहिजे की ठीक आहे सर, टायमिंग इज नॉट द कन्सेंट फॉर मी. म्हणजे तुम्ही किती टाइम सांगा मी काम करेल. आणि जेव्हा तुम्ही कुठली इंडस्ट्री किंवा काही जॉईन कराल, जॉब जॉईन कराल, तर तुमच्यामध्ये ती क्षमता पाहिजे की तुम्ही किती काम सांगा आम्ही करणार आहे. आणि याच्यातूनच तुमची ओव्हरऑल ग्रोथ आयुष्यभरासाठी. आता तुम्ही स्टुडंट आहात, तुम्ही उद्या भविष्यात कोणी बिझनेस पण होणार आहे, कोणी मोठ्या इंडस्ट्रीचा CEO होणार आहे, कोणी कुठेतरी सगळे होणार. तुम्हाला जे काय बनायचं आयुष्यामध्ये ते तुम्ही त्या पद्धतीने तुम्ही जर एज्युकेशन शिका. आता एज्युकेशन मध्ये 2 गोष्टी असतात. लोक पुस्तकं मिळाले लायब्ररीत बसून फक्त पाठांतर करणे आणि परीक्षेत मार्क्स पडणे. 2 प्रकारचे स्टुडंट असतात. एकांना फक्त पर्सेंटेज मिळतं 90, 92, 95. दुसरा 65, 70 वाला पण असेल ना, तो त्याच्या पुढे नोकरीमध्ये त्याच्या खूप पुढे निघून जातो. आमच्याकडे छोट्या इंडस्ट्रीमध्ये आमच्याकडे क्रायटेरिया MTech झालेला मुलगा पण त्याची सॅलरी कमी आणि डिप्लोमा झालेला जास्त आहे. का तर तो काम तसं करतो, त्याच्यातल्या क्वालिटीज तशा आहेत. तर ह्या ज्या क्वालिटीज आहेत, तर तुम्ही कसं होतं की एज्युकेशन तर तुम्ही घेतलं युनिव्हर्सिटीमध्ये, पण इंडस्ट्रीचे इंटरॅक्शन तुम्हाला याच्याकरता जरुरी आहे की इंडस्ट्री व्हॉट द इंडस्ट्री नीड्स. इंडस्ट्रीला काय पाहिजे, इंडस्ट्रीला तुम्ही जास्तीत जास्त कसं काम कराल, तुमच्याकडे टीम बिल्डिंग कसं असेल, तुम्ही नवीन व्हिजन कसं असेल, तुम्ही नाविन्याचा शोध कसा घ्याल, तुम्ही इनोव्हेशन कसं कराल, या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही आता डोक्यात ठेवल्या तरच तुम्ही भविष्यामध्ये पुढे जाऊ शकाल. आणि युनिव्हर्सिटीने हा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे की इंडस्ट्रियल इंटरॅक्शन, जसं तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये इंटरॅक्शनला तुम्ही ट्रेनिंगला जाल किंवा कुठल्यातरी इंटरॅक्शन सेमिनारमध्ये जाल, तर व्हॉट द इंडस्ट्री नीड्स हे जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल आणि तुम्ही त्या पद्धतीने वागायला लागलात तर कदाचित तुम्हाला तो खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला भविष्यासाठी त्याचा फायदा होईल. आणि त्या पद्धतीने आपल्या युनिव्हर्सिटीने हा चांगला उपक्रम घेतलेला आहे. तर त्या पद्धतीने सगळ्यांनी आपण अभ्यास करतो म्हणजे अभ्यास करताना फक्त पाठांतर करणं हे असू नये. म्हणजे कॉलेजला असतानाही तुम्ही सायन्स शिकताय, तर सायन्स शिकताना तुम्हाला फिजिक्सचा कुठला सिद्धांत असेल तर तो प्रॅक्टिकली कुठे कसा इम्प्लिमेंट होतोय, कुठल्या प्रोडक्शन मध्ये तो असेल का. मग तुम्ही एखाद्या इंडस्ट्री, त्यांच्या प्लास्टिक इंडस्ट्री गेला, केमिकल इंजिनियर असेल तर त्या केमिकल इंजिनिअरिंगला प्रोसेस काय आहे की यांच्याकडे काही केमिकल प्रोसेस आहे का. आपण जे शिकतो लॅबोरेटरीमध्ये R&D सगळीकडे नसते, पण मिनिमम त्याला बेसिक सिद्धांत इलेक्ट्रिकल असेल, केमिकल असेल, इव्हन कॉमर्सचा स्टुडंट असेल तर कॉमर्सच्या स्टुडंटला सुद्धा हे माहिती पाहिजे की इंडस्ट्रीमध्ये अकाउंटिंग कसं चालतं. आता आपल्याकडे अकाउंटिंग M.Com झालेला किंवा कुठलाही मुलगा जेव्हा येतो इंडस्ट्रीमध्ये, त्याला आता जसे इंडस्ट्रीचे सॉफ्टवेअर काही टॅली असतील, कुठले सॅप असतील, तर ती इंट्रोडक्शन सर कॉलेजमध्ये कुठून तरी कुठल्या तरी प्रमाणात तुमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये कॉलेजमध्ये तुम्ही ती कुठेतरी द्यायला पाहिजे की हे एज्युकेशन ऍटलीस्ट बेसिक एज्युकेशन. म्हणजे तो गेल्यानंतर त्याला जो नवीन नसेल, कारण आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही बेसिकली त्याला किती तो युनिव्हर्सिटीचा टॉप रँकर गोल्ड मेडलिस्टला तरी आम्ही त्याला विचारतो की तुला टॅली येते का, कारण आमच्याकडे टॅलीच लागतं. मग त्याला त्याचं इंट्रोडक्शन तरी असायला हवं किंवा तो काय करेल की तो इमिजिएट जाऊन कोणी जन्मापासून कोणी शिकलेला नसतो तो ते शिकतो.
तर त्याला कमीत कमी ते बेसिक इंट्रोडक्शन जर आपल्याकडनं कॉलेजेस मधनं झालं आणि त्या याला तर ते विद्यार्थी पुढे चांगल्या प्रकारे प्रगती करू शकतील आणि त्यांचं फ्युचर चांगलं राहील. या निमित्ताने युनिव्हर्सिटीने मला बोलवलं त्याबद्दल युनिव्हर्सिटीचे धन्यवाद आणि आपल्या सर्वांना भविष्यासाठी चांगल्या शुभेच्छा. Thank you very much, sir. Friends, now the time has come to listen to the chief guest of today's function, Shri Nitin Bandhu, President of the Confederation of All India Traders, CAIT. I request Professor Ramesh Sardar, Coordinator, CTPC, KBC, and Jalgaon, to kindly introduce our chief guest. Shri Nitin Bandhu is an institution itself. As sir has rightly said, he is the president of CAIT. Let me tell you, this is Confederation of Trader Associations. KBC North Maharashtra University has recently signed an MOU with CAIT so that students can get maximum number of internship. As far as Bandhu sir is concerned, he is being the founder of Khandesh Chamber Association. He is also the founder of Dhule Trade Association. He is the director of Dhule Central Cooperative Consumer Society. He is also the director of Dhule Development Bank. Besides this, sir is also having the dealership of Indian Oil and Vodafone. Sir is always at rescue for us for guiding the students. And CAIT is giving a very good opportunity. In fact, this opportunity will not limit it up to Jalgaon district. This opportunity is going to provide the opportunity in the Dhule district, also in Nandurbar district. So we are very fortunate to have you, Shri Nitin Bandhu sir. Now I request Nitin Bandhu sir for his address. Thank you, sir. And now I request our chief guest to address all of us. समर में घाव खाता है उसी का मान होता है. समर में घाव खाता है उसी का मान होता है. छुपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है. और सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी की. सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी की. वही पत्थर तो मंदिर में कहीं भगवान होता है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. वातावरण किती चांगलं असतं. इंडस्ट्रियल मीट म्हटली की असं एकदम वृक्ष वातावरण असतं. पण आपल्या निवेदकांनी प्रत्येकाला बोलवताना त्यांच्या शायरीने या वातावरणाला कसं हलकं फुलकं करून ठेवलेलं आहे. आणि असंच आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये हलकं फुलकं राहणं फार गरजेचं आहे. फार टेन्शन घेऊ नका. एक गोष्ट नक्की आहे, समाजामध्ये येणाऱ्या भविष्यामध्ये नोकऱ्या मिळणार नाही, नोकऱ्या कमी होत आहेत. हे जरी सत्य असलं तरी प्रत्येकासाठी काहीतरी व्यवस्था या समाजाने केलेली आहे. फक्त आपण शोधायचं आहे की आपण कोणत्या या तयार केलेल्या व्यवस्थेमध्ये आपण फिट होतोय. बऱ्याच वेळेला होतं काय की आपण आपल्या क्षमतेपेक्षा आणि आपण आपल्याकडे असलेल्या गुणांपेक्षा जास्त गोष्टीची अपेक्षा करतो कोणाकडे तरी पाहिल्यानंतर. जसं आता सरदार सरांनी सांगताना ज्या विद्यार्थ्यांना चांगले पॅकेज मिळाले त्यांची नावं घेतली. या विद्यापीठामधून हे विद्यार्थी पास झाले, परंतु त्याचसोबत त्याच बॅच मधले काही विद्यार्थी ज्यांनी स्टार्टअप सुरू केलं असेल, ज्यांनी काही 5, 10, 15, 25 लोकांना रोजगार दिला असेल, त्यांचा उल्लेख पुढच्या वर्षी येणाऱ्या अशाच इंडस्ट्रियल मीट मध्ये तुमच्यापैकी तरी कोणाच्या नावाने व्हावा हीच अपेक्षा आज या कार्यक्रमात. आपल्याला माहितीसाठी म्हणून सांगतो, 2014 ते 2023 या काळामध्ये जवळपास 22 करोड विद्यार्थ्यांनी, व्यक्तींनी, लोकांनी आपल्या सरकारी नोकरीसाठी आवेदन दिले शासनाकडे वेगवेगळ्या स्तरावर. आणि सुदैवाने दुर्दैवाने केवळ 7 करोडच्या दरम्यानच्या लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. अशा या एकूण वातावरणामध्ये जोपर्यंत आपण चरितार्थाची आपली साधनं शोधणार नाही तोपर्यंत आपण बाहेर जाऊन काहीच करू शकणार नाही.
आणि आता थोड्या वेळापूर्वी या कार्यक्रमाला येण्याच्या पूर्वी सरांशी चर्चा करताना मी म्हटलं, आणि ही खंत आता जसं माझ्या पहिले वक्त्यांनी पण सांगितली, की तुम्ही बीकॉम होऊन जातात, एमकॉम होऊन जातात, 75% जास्त किंवा 95% जास्त मार्क्स मिळून तुम्ही बाहेर येतात. तुमची अपेक्षा अशी असते की आम्हाला कुठेतरी लगेच जॉब मिळून जाईल. परंतु बाहेरच्या विश्वामध्ये तुमच्या मार्क्स पेक्षा तुमच्या एक्सपिरियन्सला महत्व जास्त असतं. सरांनी सांगताना जे सांगितलं की खरोखर आहे, आपण जे काही शिकतो त्या शिकण्यामध्ये शेवटचे 3 महिने, 4 महिने, 5 महिने जे काही शक्य असेल तुम्ही स्वतःहून प्रॅक्टिकल घ्या. जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिकल घेणार नाही तोपर्यंत तुमच्या डिग्रीला फारसं महत्व असेल असं मला वाटत नाही. आणि ही शोकांतिका आजही आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आपण पाहतो, जो एमकॉम झालेला विद्यार्थी असतो तो कुठेतरी शिपायाची नोकरी करत असतो, त्याने एमकॉम ची डिग्री घेतलेली असते. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी जे एज्युकेशन घेतलेलं असतं, सायन्स एज्युकेशन घेऊन त्याला कुठेतरी अकाउंटंट म्हणून किंवा सब अकाउंटंट म्हणून काम करावं लागतं, कारण ज्या उपलब्ध असतील त्या नोकऱ्या शोधाव्या लागतात. यामध्ये काही गोष्टी जर आपण आपल्या आयुष्यामध्ये जर केल्या तर आपण आपल्या आयुष्याला एक चांगला आकार देऊ शकू असं मला या प्रसंगी वाटतं. याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस शिक्षण घेतोय, ज्यावेळेस आपण बाहेरचं जग पाहतोय, त्यावेळेस आपणही आपल्या मनामध्ये कल्पना करा, आपण आपल्या क्षमतेनुसार आपण काय करू शकतो, कोणता व्यवसाय करू शकतो, कोणत्या व्यापारात आपण सहभागी होऊ शकतो, याचा विचार करायला सुरुवात करा. सरांनी सांगितलं, संचेती सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे स्वप्न पाहायला सुरुवात करा. ज्यावेळेस तुम्ही विचार करायला सुरुवात करा, तुमच्या कल्पनांना आकार देण्याचा प्रयत्न करा, त्यावेळेस तुम्हाला, ज्यावेळेस तुम्ही डिग्री घेऊन बाहेर निघा त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की आपण हे जर काम केलं तर बरं राहील. अपयश येत राहील. 84 पासून तर 2023 पर्यंत त्यांनी जवळपास 5-6 उद्योग केले, वेगवेगळ्या ठिकाणी उद्योग केले. म्हणजे व्यवसाय म्हणतोय मी, उद्योग केले म्हणजे वेगळा अर्थ घेऊ नका. वेगवेगळे व्यवसाय त्यांनी जे केले ते व्यवसायामध्ये ते यशस्वी होत गेले आणि त्याच्या पुढे जात गेले. या पद्धतीने आज आपण जी काही कल्पना नजरेसमोर ठेवतोय, बहुधा आपण बाहेर निघाल्यानंतर त्या कल्पनेला यश येणार नाही. परंतु नाही आलं म्हणून नाउमेद होऊ नका. परत आणखीन एक नवीन काहीतरी विचार करा. परत विचार केल्याने मिळेल. अशा बरेच हिस्ट्री आहेत आपल्या मागे. ज्याप्रमाणे आता बरेच एक्झाम्पल दिले, आपण अमेझॉनचं एक्झाम्पल घेऊ. 1984 साली सुरू झालेली कंपनी आजच्या परिस्थितीमध्ये 5,000 करोडच्या त्यांच्या नेटवर्थ आहे. किती 30 वर्षाच्या स्पॅन मध्ये आपण अशा काही व्यवस्था, अशा काही उद्योग एकत्र येऊन करू शकतो. नवीन कल्पनांना विचार करा. कोणी विचार केला होता का की ज्याच्याकडे एकही गाडी नाही, असा ओला कॅब, लाखो टॅक्स्या आपल्याला ऑनलाईन उपलब्ध करून दे, स्वतःच्या मालकीची एकही गाडी नाही. आपण विचार करतो मी 25 गाड्या घेतो, 25 गाड्यांसाठी पहिले कर्ज घेतो, मग त्या कर्जाच्या हप्त्याच्या या सगळ्या विवंचनेत अडकलेली असतो. त्याने एक नवीन आयडिया आणली आणि लाखो टॅक्सींना रोजगार उपलब्ध करून दिला, स्वतःच्या मालकीची एक टॅक्सी. आपण आपल्या या कल्पनेला थोडस आपण फ्लेक्सिबिलिटी ठेवा. मी एकदा जर ठरवलं, मैंने एक बार जो ठान लिया मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं, हे आता सध्या चालणार नाही. एक लेवलला गेल्यानंतर चालेल. आपण जर एखादी कल्पना घेतलेली आहे, आपण एखादी कल्पनाला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याच्यामध्ये जर असं कोणी आपल्या चर्चेनंतर असं जर सांगितलं की या कल्पनेमध्ये हे ड्रॉबॅक्स आहेत, ते याचा विचार करा, तर निश्चित आपण त्याचा विचार करा. ते ड्रॉबॅक्स कसे दूर करता येतील त्याचा विचार करून त्याच्यावर अंमलबजावणी करा. हे सगळं झाल्यानंतर सुद्धा असं होऊ शकेल की तुम्ही त्या कल्पनेला आकार दिलाय आणि तुम्हाला जोखीम घ्यावी लागेल. त्या कल्पनेतून तुम्हाला जी काही व्यवस्था तुम्ही तयार करण्याच्या विचारात होता ती झाली नाही आणि तुम्हाला अपयश आलं. त्याची तयारी ठेवा आणि पुढे जाण्यासाठी आपण काय करू शकू याचा विचार ठेवा. आणि हा विचार जेव्हा ठेवा त्यावेळेस त्याच्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःला मेहनत करावी लागेल. स्वतः मेहनत केल्याशिवाय काही होत नाही. आपल्या बाजूचा एखाद्या आपल्या वयाचा उद्योगपती एक गाडी घेऊन आपल्या सोबत आपल्या समोर निघतो, म्हणून आपणही आपली कामं 2 माणसं लावून त्यांच्याकडनं करण्यापेक्षा त्या 2 लोकांचा पगार वाचवून आपण किती जास्त काम करू शकू आणि आपण ते काम करू केल्याने आपल्याला जी ग्रॅव्हिटी असेल, आपल्याला जी इच्छा असेल त्या कामाला चांगल्या करण्याची, बहुधा त्या माणसाला नसेल. म्हणून आपण त्याच्यासाठी आपण स्वतः मेहनत
करायची तयारी ठेवा, निश्चित त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात येते. आपण ज्या काही विचार करतो, जे काही विचार आपण अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्यामध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. मी म्हटलं त्यावेळेस 25 वर्षा पहिले आपल्याला वाटलं होतं का की आपण चालता चालता बोलू शकू. फोनवर वायर फोन होते, वायर फोननेच बोलणं आपल्याला माहित होतं. त्यावेळेस असा विचार केला होता की मी चालता चालता किंवा माझ्या खिशात फोन असेल आणि मी कुठेही संपर्क करू शकतो, हा विचार तरी मनात आला होता का? या गोष्टीमध्ये डेव्हलपमेंट झाल्या आणि या डेव्हलपमेंट झाल्या, त्या इंडस्ट्रीने त्या डेव्हलपमेंट स्वीकारल्या. नोकियाने स्वीकारल्या नाही, नोकिया मागे पडली. सॅमसंगने स्वीकारल्या, आज ते टॉपवर आहेत. याप्रमाणे आपल्या या उपक्रमामध्ये ज्या काही सुधारणा आवश्यक असतील त्या सुधारणा करा. कोणत्याही गोष्टीची घाई करू नका. फार लवकर अंबानी अडाणी व्हायचा विचार बिलकुल मनात आणू नका. आपल्याला आपल्या परिवाराचं चरितार्थ पूर्ण करायचं आहे, आपल्याला आपल्या स्वतःचं पोट भरायचं आहे. हे एक लक्ष ठेवून आपण कामाला सुरुवात करा. आपण सुरुवातीला जर फार जास्त जोखीम घेतली तर त्याच्यामधनं आपल्याला फार निष्पन्न चांगल्या गोष्टी होतील असं मला वाटत नाही. आणि याच्यासाठी आपण आपल्या मित्र कंपनीला, जे मित्र आज तुमच्या सोबत आहेत, 50-60 विद्यार्थ्यांची एक बॅच असते, प्रत्येकाचा संपर्क असतो, त्यांच्या संपर्कात राहा. एखादी व्यक्ती अशी आपल्याला मिळू शकेल जी आपलं जे प्रोडक्शन करतोय किंवा आपण ज्याचा व्यवसाय करतोय किंवा आपण ज्याचा व्यापार करतोय त्याला ती मोठ्या प्रमाणावर लागत असेल, तो कुठून तरी दुसरीकडनं घेत असेल. जर तुम्ही संपर्कात राहिला, कारण आता व्हॉट्सअप फ्री आहे, तुम्ही व्हॉट्सअप मध्ये संपर्कात राहू शकता. आपला बॅचचा, आपल्या या टोटल 300 विद्यार्थी असेल त्यांचा ग्रुप बनवून त्याच्यामध्ये आपापसात जर नेटवर्किंग ठेवलं तर बहुधा तुम्हाला तुमचा व्यापार लवकर मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवता येईल, नेता येईल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सकारात्मक विचार ठेवा. होतं काय की आपल्या या एकूण प्रयत्नामध्ये आपण कधीतरी अपयशाची पायरी चढायला सुरुवात होते आणि जेव्हा आपल्या लक्षात येतं की माझ्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर झालेला आहे, व्याज भरणं माझ्या उत्पादनातनं शक्य झालेलं नाही, माझ्याकडे मालाची विक्री होत नाही, अशा वेळेमध्ये मार्ग निश्चित निघतो. बऱ्याच लोकांनी अपयश पचवून, अपयशाला पादाक्रांत करून आणि पुढे मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज उभ्या केलेल्या आहेत. तो आदर्श आपल्या नजरेसमोर ठेवा. याच्यातनं काय मार्ग काढू शकू, आपले जे काही गुरुजन असतील, आपल्याला जे काही मार्गदर्शन करणारे असतील त्यांचा विचार घ्या. आपल्यापेक्षा सिनियर इंडस्ट्रियलिस्ट जे असतील त्यांच्याकडे जाऊन विचारायला फार कमीपणा बाळगू नका. त्यांचं मार्गदर्शन बहुधा आपल्याला या आपल्या अडचणीतनं बाहेर काढायला निश्चित मार्गदर्शक ठरेल. आणि या सगळ्या गोष्टी करताना आपण फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळेला होतं काय की डिग्री झाली की घरच्यांचा प्रश्न असतो की लग्न करून टाक. मग लग्न करायचं म्हणजे मग चांगली नोकरी असली का छोकरी लवकर मिळते म्हणून मग नोकरी. या सगळ्या गोष्टींमधनं आपण फोकस आपल्या परिवारावर, स्वतःच्या डेव्हलपमेंटवर ठेवा. आपल्या समोर शेकडो उदाहरणं आहेत. मी तुम्हाला अमेझॉनचं सांगितलं, त्याचप्रमाणे आपण मेक माय ट्रिपचा विचार करू शकतो. केवळ बसल्या बसल्या फक्त तुमचे तिकीटचं रिझर्वेशन करायचं काम करणारी कंपनी, या कंपनीने आज देशामध्ये जवळपास 30 ठिकाणी कार्यालय उघडली आणि 31 करोड रुपयाचा टर्नओव्हर साधारण काहीतरी दिवसांचा आहे त्यांचं. झोमॅटो आपण पाहू शकतो, स्वतःचं एकही रेस्टॉरंट नाही, परंतु तुम्हाला लागणारी वस्तू तुम्ही ऑर्डर दिल्यानंतर तुमच्यापर्यंत त्वरित पोहोचते. एकही रेस्टॉरंट नसलेला असा झोमॅटो, तो आज किती देशामध्ये काम करतोय? जवळपास 19 देशामध्ये 3.5 लाख आउटलेट त्याच्यासोबत संलग्न आहेत. आणि या 2023चा त्याचा टर्नओव्हर जवळपास 2900 करोड रुपये. पेटीएम आपण पाहू शकतो. वाटलं होतं काही दिवसांपूर्वी आपल्याला की आपण भाजी घ्यायला जाऊ आणि भाजी घ्यायला जाताना तो QR कोड सांगेल आपल्याला आणि आपण 10 रुपयाचं पेमेंट त्या QR कोडने देऊ शकू. असा विचारही आपण केलेला नव्हता. पण या गेल्या 7 वर्षामध्ये 8 वर्षामध्ये जी काही डिजिटल क्रांती झाली, येणाऱ्या दिवसामध्ये अजून याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होतील. आज त्याचा फायदा पेटीएमने सुरुवातीला घेतला आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी जवळपास 2.5 ते 3 हजार कोटी रुपयापर्यंतचा त्यांचा या क्वार्टरचा बिझनेस आहे. उदाहरण मी आपल्याला सांगितलंच, बायजूस आपण पाहू शकू. पहिले आपण जायचो, ट्युशनला जायचो, सरांकडे बसायचो, एज्युकेशन घ्यायचो. आता तुम्हाला बायजूस सारख्या अशा हजारो कोटीचा टर्नओव्हर करणारी 24,500 कोटीच्या प्रॉपर्टीज आहेत. ते फक्त काय करते, तुमच्या शिकवणी, आपण ज्याला शिकवणी म्हणतो ना, शिकवणी, अशा या वेगवेगळ्या आयडिया जोपर्यंत तुम्ही घ्या. एक जरोला म्हणून ऍप आहे,
त्याचं काम फक्त तुमची प्रॉपर्टी ज्यांना पाहिजे त्यांना द्यायचं काम करायचं. कोणतीही गोष्ट ते स्वतः खरेदी करत नाही आणि कोणतीही गोष्ट ते स्वतः विकत नाही. ब्रोकरेज त्यांचं जे ते जवळपास ब्रोकरेज त्यांचं 24,000 करोडच्या दरम्यानचं आतापर्यंतचं कलेक्ट झालेलं आहे. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या गोष्टी त्यांनी वेळेला आणि आपल्याकडे असलेल्या परिस्थितीला अनुसरून त्यांनी स्वतःला त्याच्यात बदल केला, स्वतःला त्याच्यामध्ये सामील करून घेतलं आणि त्याप्रमाणे ते चालले. सगळ्यांनीच इतके मोठे व्हावं अशी अपेक्षा जरी नसली तरी इच्छा निश्चित आहे की आपण त्यांच्यासारखे मोठे व्हा. आणि आपल्या या युनिव्हर्सिटीने जे काही एक चांगली पद्धत सुरू केलेली आहे, एक चांगली प्रथा पाडलेली आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही या एज्युकेशन घेतल्यानंतर बाहेर निघण्याच्या पूर्वी आपल्याला चांगल्या संधी उपलब्ध व्हाव्या याच्यासाठी आपण काय करू शकू याचा आपण निश्चित फायदा घ्या. युनिव्हर्सिटीला धन्यवाद देतो, आयोजकांना मला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद देतो. आपण शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद देतो. जय हिंद, नमस्कार. Our chief guest was addressing us. Thank you very much, sir, for your address full of practical examples. It will definitely be very much useful to the established businessmen on the dais, to the budding businessmen present over here, and to the future businessmen who were listening to it in the right perspective. Friends, the function is being presided over by the Honorable Vice Chancellor of Kavitri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon, Professor V.L. Maheshwar. Sir has been very much instrumental to have the alignment of business fraternity for new education policy 2023. I request Professor Amish Sardar to kindly introduce Sir. Most of us know Sir just in 2-3 seconds. Honorable Vice Chancellor Professor V.L. Maheshwari sir does not need any introduction. It is indeed an honor and privilege to introduce our Vice Chancellor Professor V.L. Maheshwari sir, an eminent scholar and academician. He brings to the university his 30 years of experience in progressive academic leadership. He has served as Management Council member, Director, School of Life Sciences, Coordinator, Steering Committee, NAC. Besides this, he has also huge experience of administration and leadership. Professor V.L. Maheshwari sir, an outstanding academician, has been instrumental in steering institution and colleges towards academic excellence. His idea of student centricity has assured in several development towards strengthening students' employability. Under his guidance, university is marching towards excellence in education and research. Let me tell you, as far as the NEP is concerned, sir has been an active member in the Maharashtra committee and he is conducting various sessions of NEP all across the Maharashtra. And I am very happy to inform you that recently the Higher and Technical Education has nominated him on the Maharashtra Higher Education Council. Please give him a huge round for this. For the presidential address, इल्म का ताज तो सर पर जरूर रखा है. इल्म का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है. Good morning to all of you. I'll take you back to the Western world. The captains and luminaries of industries on the dais, my colleagues in the university, members of the teaching staff, officers of the university, and my dear student friends. At the outset, let me extend a very warm welcome to all our industrial captains, luminaries who have traveled from far and near places for this particular summit. I'll begin my address with a question. What do you think, whom do this university belong to? हा विद्यापीठ कोणाचा आहे? तर माझं उत्तर असं आहे, my answer to this is this university belongs to every single citizen of its jurisdiction, the 3 revenue districts, Jalgaon, Dhule, and Nandurbar. Every single person, whether he is a trader, industrialist, a common man, a farmer,
a housewife, it belongs to everybody. This is the first thing. Everybody has an ownership in this particular industry. So welcome to all of you in your own university, all industrial captains and universities. Having said this, if you analyze what we find, that there has always been a disconnect between the society in general, industries in particular, and the university. Now when I am making a statement that industry belongs to all, but in spite of that we see there is a gap. ज्याला आपण मराठीमध्ये दरी म्हणतो. Right? So that disconnect is there. And let me tell you that ever since I took over, we have been trying hard to see this, but how this gap can be narrowed. We started several society connect initiatives. We are reaching out to farmers, we are reaching out to senior citizens. We have started an initiative for the school-going children through our mobile science van. Through Rotary Club International, we are reaching out to general public, creating awareness about cyber security and so on and so forth. As far as industry is concerned, there are two major things that that is hampering narrowing of this particular gap. One is, as per my analysis, one is there is what is called as trust deficit, and there have been a number of examples for this particular reason. Not only locally, but we are talking of, say, at the national level, number one. Number two, there is always a mismatch of expectations. The couple of industry leaders, while addressing you, they have said, they have pointed out this particular thing, that when they interview an MCOM student, what are their expectations, and the interviewee, the student, his or her expectation, is always a mismatch. Now, how can we overcome these two? So, these can be overcome by increasing the frequency of these kind of interactions, increasing that mutual understanding, so that that trust deficit that we are talking about can be narrowed down, can be removed. That is one. And I think that is why my colleagues in the CTPC, Professor Sardar, Dr. Ujjwal Patil, and their team, they have organized this particular meet. So I must congratulate them for having thought of this and organizing this wonderful meet. Now let us look at a little larger picture also. We all said that this world is changing. And change is constant. It will keep on happening. Right? Now so far, so 10-15 years back or so, the pace at which the outer world was changing was more than the pace at which we as a country were changing. Please understand what I am saying. So therefore, because of this parity, the gap was increasing between the outer world and our country. Talk of the last 15-20 years or so, we are seeing that this change is happening. But the pace at which the outer world is changing now is less than the pace at which probably we are changing. And as a result of that, that gap which was earlier increasing, it appears that we are narrowing down that particular gap. And I can tell you with good number of examples, but keeping time in mind, I won't elaborate on that. And therefore, what I say in my analysis is that probably we are going through a shift from a what is called as land of hope to land of ideas to land of hope to land of opportunity today, because of this narrowing down of the gap between the outer world and our country. Let me quote about very celebrated personality of our country, Mr. Azim Premji, while addressing students like you in a gathering, in a convocation in university, I think a couple of years ago. And he said, and I don't say I am quoting, but I am conveying the meaning. He said, पहले जब हम बाहर जाते थे, मतलब विदेश जाते थे, हम मतलब इंडियंस, तो लोग हमारी तरफ दया की दृष्टि से देखते थे.
और उन्होंने कंपेयर किया कि आज हम कोई हिंदुस्तानी, कोई भारतीय जब बाहर जाता है तो हमारी तरफ प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है। पहले कोई विदेशी फॉरेनर जब हमारे यहाँ आता था तो उसे ये उसके मन में ख्याल होता था कि वो इस देश के लिए क्या कर सकता है। आज जब कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है तो उसके मन में ख्याल होता है कि ये देश मेरे लिए क्या कर सकता है। पहले ऐसी एक संकल्पना थी, लोगों को ऐसा लगता था कि ये 100 करोड़ भूखे लोगों का देश है, भूखे पेट वाले लोगों का देश। आज ऐसी संकल्पना है कि ये 200 करोड़ काम करने वाले, 100 करोड़ ब्रिलियंट ब्रेन्स वाले लोगों का देश है। ये एक जो शिफ्ट हम देख रहे हैं ना, ये हमको पिछले 15, 20, 25 सालों में जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसके कारण से दिखाई दे रहा है। पहले लोग बोलते थे कि ये सपेरों का देश है, अब हमारा डिमोशन हो गया, हम जो है चूहों से खेलने वालों का देश हो गया। बराबर है, माउस ऑपरेटिंग पीपल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट। हम जो है दुनिया की फार्मेसी हो रहे। कोविड के समय आपको पता होगा कि 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस हमने पूरे देश, पूरी दुनिया में कई सारे कंट्रीज में हमने दिए। अभी आपको पता होगा रिसेंटली वी हैव अचीव्ड अनदर ऑनर, वी हैव बिकम ए काइंड ऑफ सुपर पावर एज फार एज रॉकेट साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड। So these are all examples of the changing environment, and we are supposed as an educational institute and as a society to leverage on this. We have 4 challenges as a higher educational institution. What are those 4 challenges? Number 1, as has been rightly pointed out by all the speakers before me here, that we need our graduates, those who are passing, they are passing out in huge numbers. Graduates passing out from universities. We need, number 1 quality attribute is workplace readiness. That our graduate who is passing out, does he or she is ready, can be directly absorbed by the industry, number 1. Number 2, we need graduates to be able to deal with increasing complexities. Right? Means all of us have this particular idea that it is no longer simple. It's a ever increasing struggle to survive. The competition, the skills, the whatever. So second is we should be able to deal with increasing complexities. Third is that we need our graduates to be cognitively developed. Means they should be able to critically think, imagine, analyze. All those cognitive capacities should have been developed in our graduates. And the 4th requirement probably is that he or she should be emotionally intelligent. Should not, get blackmailed by emotions. Right? In all these 4 domains, which I think are very necessary attributes, university needs help of industry. Some of these things can be addressed and are being addressed as per the new education policy by tweaking the curricula, by changing the curricula, by incorporating some of the things which are required, which are needed as per these particular attributes. One important component, that workplace readiness thing, is now being addressed by making internship compulsory in all our UG and PG programs. There are challenges. How are we going to meet this particular target? For example, we are talking about, say, our university, we have something like 25,000 students passing out every year. So 25,000 internships will be provided in these 3 districts. And not only in science, we are talking about commerce and arts as well. Why it is necessary that all our graduates, our students should have that first-hand experience of what is required in the industry they are going to be working for. What is called as on-the-job training. What is called as shop floor experience. So this has become made compulsory, mandatory in the revised curricula which has been designed as per the new education policy.
Now, is this a challenge for us only? No, this is a challenge for the government also. So, government at its level, government of Maharashtra, our government, they have appointed one consultant as far as providing internship is concerned. And I am very happy to share that our university, this university, your university has been shortlisted for a pilot project. What is called as Workplace Readiness Initiative. Over a period of maybe next 70 days or so, all our postgraduate students, probably, all our postgraduate students, when I say all means from campus as well as our affiliated colleges, they are going to be trained, they are going to be mentored by a professional agency based in Mumbai. And the agency which has trained or mentored more than 2 million students world across. It's a program spread over 70 days. In the second phase of this program, the agency is going to train our students in 12 soft skills. Rakesh talked about that. And 14 hard skills. Besides the knowledge, domain knowledge, our students should have these also. These minor things. Etiquettes, communication skills, the way you dress, the way you give your interview. All those small things matter a lot. So our students are going to be trained, are going to be mentored on those 12 soft skills and 14 hard skills. These are all based on proprietary syllabus owned by that particular company. And the cost for this entire thing is going to be borne by third party based in Delhi through CSR funds. Okay. So in the first phase, this pilot study where our university has been shortlisted through CSR funding, our students are going to be trained, and hopefully this training, this exposure should help them, get good internships and in turn probably get good jobs as well. Now, why do we need industry support? See, we have been working in our silos. We want industry to explore the university. We have diverse expertise. We have good research infrastructure, good analytical capabilities. We have experience which can be harnessed for consultancy work. And our faculty members on a smaller scale, they have been doing this. They are providing consultancy. For example, recently our faculty members have gone to Supreme Industries. They have gone to another industry, Endurance in Aurangabad, in Sambhajinagar, and like that. We are providing at a smaller level analytical facilities, troubleshooting, contract research, all these kinds of things we are doing. My appeal to the industries in and around Jalgaon, Pune and Nandurbar is to explore the university further. See what all we have and in what way we can collaborate. We are opening newer avenues where we can involve industry personnel. For example, from last year, we have started what is called as a digital adjunct faculty scheme, where we are inviting experts from industry to join us as faculty and teach the students what knowledge they have in their respective domains. This year, in principle, we have agreed that we will start what is called as Professor of Practice, wherein for every school on campus at least, we will have one Professor of Practice from the industry, one who is an expert, one who is a master in his or her domain. He will be our faculty member. These are the newer initiatives that we are taking. For addressing the smaller requirements, finer requirements of the industry, we have started one what is called as Digital Skill Development Center, wherein we are offering small duration skill developing courses. My appeal to industry would be, the local industry in particular, that if you think that these are the areas where our students need to be re-skilled or skilled, please let us know. We'll design the syllabus and we'll offer that particular course so that these students can be absorbed locally also. So the point is that we have n number of interfaces where we can come together, we can collaborate, we can explore, and that is necessary for the benefit of all these who are sitting over here. These are our students for whom
we together must work. And I'm sure we will be able to establish an ecosystem which will be a win-win situation. Thank you very much, Honorable Sir, for such an informative, well-presented and well-accepted presidential address. Friends, now we are almost at the end of this very fruitful and useful inaugural ceremony. And before we disperse, I request Dr. U.D. Patil, Deputy Coordinator, CTPC, KBC and NV Jalgaon, to kindly come and propose a vote of thanks. Good afternoon, all of you. It is my great pleasure to propose a vote of thanks on the occasion of University Industry Interaction Summit organized by Central Training and Placement Cell, Kaveri Bhainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. I express our deep sense of gratitude towards our partner, Honorable Vice Chancellor of our university, Professor V.L. Maheshwari sir, for giving us permission to organize this summit and chairing the function. Thank you, sir. I am also thankful to Pro-Vice Chancellor sir, Professor S.T. Ingray, for his guidance and support for organization of this event. We are very much grateful to Chief Guest of today's summit, Mr. Nitin Bang, President, Confederation, for accepting our invitation at short notice and his valuable guidance to our participants. I am also thankful to guest of honor, Mr. Pramod Sancheti and Mr. Dhake, for sharing their vast experience in the field of industrial sector with our students. I extend my sincere thanks to our guest, Mr. Ravi Kiran Komble, for giving an excellent coverage on corporate life. I am also thankful to our corporate partners, DIC, Zinda, Lagu Udyog Bharati, Saturday Club. Last but not the least, I am very much thankful to all the participants, student coordinators and school coordinators for their active participation for successful organization of this event. Thank you.